기존 제품이 아니야. Handmade to make it. Hah? Halo Sonedix, balik lagi sama gue Kevin. Kali ini di sebelah gue udah ada Mr. Kim. Dia adalah founder dan juga desainer dari Zelos. Kalau misalkan lu nonton dari video gue yang sebelumnya gue denger, yang pas waktu gue lagi main ke konserto dan gue main dengerin apa namanya, denger mobil CR-V, satu lagi apa itu ya? Jadi gue denger mobil CR-V yang pertama kali gue datang, gue bilang baru pertama kali aja gue langsung dibom. Nah itu dia. Itu mobil Nissan X-Trail, kalau salah Nissan X-Trail sama CR-V. Itu gue dengerin pertama-tama, anjing ini ada something beda nih, gue bilang gitu. Gue suka warnanya, gue suka powernya, gue suka clarity-nya atau. Jadi ini buat gue ini menjadi salah satu amplifier favorit yang gak akan bisa gue beli. Itu sadis sih, gue sampai masih teriang-iang sampai sekarang. Nah kebetulan dan I'm so lucky kalau misalkan gue ketemu sama Mr. Kim sekarang dan gue bisa tanya-tanya dan gue moga aja dengan hadirnya dia gue bisa sharing apa menurut pendapat dia, ngapain sih lu ciptain gini mahalnya atau apa segala macam. Lo tau sendiri lah konserto identik sama mahal tapi kan berkualitas barangnya, itulah maksudnya. Nah jadi di sebelah gue ada Mr. Kim. Saya lagi gue bilang kalau misalkan dia adalah desainer dan juga founder dari Zelos. Jadi kerjaan itu over. Tadi gue tanya 80% apa 90%? 80 atau 90%? Dia bilang 100% handmade. Is it right? Correct. 100% handmade? Yes. Oke. Dan di sebelah kanan gua, dan dia nggak mau on cam, itu ada David, dia penerjemah. Jadi Mr. Kim ini ada keterbatasan, kita itu ada keterbatasan dari bahasa. Jadi Mr. David yang akan translate gitu loh. Jadi kalau misalkan video ini ada looping, loncat gitu ya, sorry lah. Gua kan ngatingnya kan setengah mampus gitu. Sama gua mesti ada terjemahannya juga gitu. Oke, kita mulai aja. Mr. Kim. Yes. Nice to meet you. Okay, so how's Bali? 너무 좋은데. It's great place. 너무 So 좋아. weather is very good. Okay, how's the food? 음식은 어땠어요? 너무 많아. 2그릇 먹었어. Is it spicy? No, every meal he take out 2 plate. So very delicious. 2그릇 3그릇 먹었어. Okay. Okay, let's talk about your amplifier. I've already heard the dual mono and I love it so much. 너무 좋다. Thank you very much. Okay, and can I get 80% discount? 80% 할인해 줄 수 있는 거. 90%. 90%. Ada komisi, anjing kan, penerjemah aja ada komisi gitu loh. Oke, jadi Sonedix ya, ini gue ingetin lagi kalau misalkan gue benar-benar impress itu sama yang dual mono, terus sama gini loh, ada kan line up-nya kan ada Abyss lah apa segala macam. Cuma gue disuruh dengerin sama Ko Ricky. Di situ juga ada Ferdi, ada apa segala macam. Nah di bawahnya itu ada, gue lupa kok namanya apa. Ada dual mono sama apa? Bukan, sebelum ini belum masuk. Ferdi atas, bukan? SQ. Yang audio SQ. Is that right? Yeah. Audio SQ. Yeah. Itu 2 kan, didengerin kan? Anjing, suaranya itu anjing. Gue cuma bilang gitu doang. Gue nggak bisa ngomong. Powernya, clarity-nya, impact-nya sewaktu lu dengerin tuh suara. Dan di ruangannya Ko Ricky itu kasih gue denger apa ya? Pakai speaker apa? Berlin bukan? Berlin deh. Berlin apa Hamburg gue lupa. Pokoknya bukan Pro Line aja, bukan yang seri atas ya, tapi seri yang biasa aja gitu loh. Yang di tower kiri kanan kalau lu datangnya ke sana. Anjir, kok suaranya begini ya? Yang Ferdi yang apa enggak? Gua nggak dengerin lagi itu kok. Serius kok. Gua nggak dengerin itu yang di atas tuh ada 4 kan, tumpuk 4 trakan. Gua udah nggak dengerin lagi. Yang 1, 2 gua nggak mau denger. Gua mau denger yang ini aja, gua compare. Bangsat, beda suaranya. Beda, gua seneng. Tuh lagi opening. Yaudah. Oke, Mr. Kim, I wanna ask you about your product. But before we talk about this, I wanna ask about, as a designer, can you tell us a little bit about your passion for car audio and how that passion shaped your vision when creating the Zelos amplifier? 우리는 이게 처음 시작이 제품이 아니고 이제 우리는 악기를 만든다고 생각하거든. 악기를. 소재를 어떤 거 쓰느냐, 어느 사람이 연주를 하느냐. 우리 이제 때로는 또 피아노가 되고 뭐 이 바이올린이 될 수도 있고 색소폰이 될 수도 있고
그러니까 우리는 지휘자의 역할이 아니고 악기를 만드는 역할에 충실하는 거지. Okay, Mr. Kim, and what inspired you to design this new amplifier? 계기. 우리는 이제 항상 발전하고 있는데 멈출 수 없었지. 좋은 제품을 계속 개발해야 되니까. 그다음에 좀 더 좋은 음질, 그다음에 다이나믹한 앰프를 개발할 수 없을까. 그래서 이제 개발하게 된 앰프가 이제 아우룸하고 탄탈륨. In terms of specification, design, and materials, what makes the Zelos amplifier stand out in the market? 이제 모노 앰프는 파워가 있고, 파워 쪽으로 이제 우리가 하고, SMB도 월등하고, 그다음에 이게 소재 측면에가 스테인리스 이런 거는 이제 좀 영원하다 보니까 우리 이제 소재라든지 뭐 이런 걸 적용을 많이 해서 음질이 좋지, 음질. 그다음에 억수로 오래가, 내구성도 좋고. Nih, Sonedix. Jadi kita ada pas waktu kita ngomongin spesifikasi, kita ngomongin desain, kita ngomongin materials, ternyata di bagian sebelah kanan ini potensi untuk volume itu Cooper. Is it right? Cooper plate. Oke, ini di Cooper plating dan is it handmade? Dalamnya juga gold plate. Anjing, gue bilang udah cuma itu doang sih gue bisa komentar karena is it for tantalum or aurum? Yeah. Everything about Zelos is gold plate. Almost gold plate. High-end products is almost a gold plate PCB. Pantesan harganya. Cuma kalau misalkan kita bicara yang dual mono, harganya kan hampir cepet lebih kan. Nah ini tuh setengahnya. Bener kan kok? Ya, ini dual mono 160 Ya, pela kan? Ini satunya kan 35 kan. Iya, jadi kan harganya rada setengah kan, jadi lebih murah kan? Gitu. Jadi jatuh lebih murah, tapi tidak mengurangi kualitas dari Zelos ini. Karena gue udah denger, jing, serius. karena gue udah denger di mobil demo, ya ini akan didengerin sama dealer-dealer gitu loh. Oke. Next question is, how would you describe the sound character of the Zelos amplifier? 아주 투명하면서 섬세하고 디테일이 진짜 좋지. 디테일이 진짜 좋아. Not so expert audience from our sound addicts. Our question is it class A, AB? The class A. What is? Class A. Class A. 클래스. Oke, jadi yang tantalum ini kelas AB, yang ini itu kelas A. This is mono, right? Yeah. Okay. How many watts? The The power album is one channel 114. 114. 114. Tantalum is 110. 110. Jadi lu tergantung keperluan. And how many products did you produce? Oh. So because I saw the serial number. Yeah. How many? Now we are starting until 150 Siapa cepet dia dapet tuh. Oke. for the products. Oke. Jadi ini cuma baru Pego. Nanti dia nambah lagi lah gitu. Oke. With that sound character, what kind of music do you think fit the best of Zelos? 어떤 음악 장르에 잘 맞는지. 뭐 보컬이 있고, 그다음에 재즈, 예. 뭐 어쿠스틱 기타 이런 음악에 진짜 탁월하죠. 악기 재생 능력. Jadi lo yang audiophile banget nih, ambil ini. Udah itu aja. Musicality-nya, clarity-nya. Pokoknya depth-nya, clarity-nya, clearance-nya. Powerful. Udah itu aja. Powerful, energinya itu beda lah. Jadi kayak kalau misalkan lu dengar orang main gitar, ting gitu ya. Dia bisa ting. Ada extend-nya. Dan depth-nya itu wanjing lah. Udah gua gak bisa ngomong. Lu layer itu bisa kelihatan. Nggak nempel, tapi dia bisa jauh deketnya itu kebaca. Karena gua udah dengerin, makanya gua pusing gua anjir. Oke. Many audio products are made by machine. Why do you choose to make each Zelos amplifier by hand? 우리는 이제 이게 제품이 아니고 악기라 생각하기 때문에 이제 단순하고 이런
공장에서 제작 대량 생산 이런 거는 별로 우리하고 어울리지 않고 하나하나 튜닝하고 손으로 이제 토크를 할 수 있고 그다음에 우리가 이제 장인의 손을 거쳐서 악기를 만들면 우린 좀 뭐라 해야 되나 예술 작품을 만드는 악기를 만드는 장인들이 만드는 그런 상품이라고 생각해요. Oke. 그다음에 이제 예를 들면 이런 거 이제 이런 거 같은 거 다른 제품을 사서 꽂아보면 안 어울린단 말이지. 그러면 우리는 직접 하는 거지. Actually, we tried to many times to about the volume knob, the cover. We buy to outsourcing market, but actually design is no good, and also sometimes broken or like easily. So we are making that is by aluminum, the handmade cutting, engraving, and everything is handmade. This question I should ask the first time, but it's not inside the questionnaire. So I want to ask to Mr. Kim, how many years that you into Zelos? How many years that you fabricating Zelos? 난 오디오는 한지는 25년 됐고 14년부터 이제 어비스 젤로스 이 제품을 만들기 시작했는데 이제 그때 뭐가 있었냐면 제품이 점점 작아지고 좀 전기를 덜 먹는 디지털 앰프가 막 나오면서 뭐 원가 절감이라든지 우리는 반대로 가야겠다. 크고 뭐 이럴지 몰라도 전기를 많이 먹을지 몰라도 진짜 음질 좋은 앰프를 만들어보자. 그렇게 해서 이제 시작해서 점점 이렇게 온 거지. Who's your target and who do you think is the target customer for this amplifier? 음질을 갈구하는 사람. 음질을 갈구하고 그다음에 이런저런 앰프를 써보고 실망한 사람. 꼭 한번 써봤으면 좋겠지. 그런 타겟. What are your hopes for Zelos for both the product itself and for the car audio industry in Indonesia? 나는 깜짝 놀랐어. 이렇게 열정적인 카 오디오를 하는 나라는 나 처음 봤거든. 깜짝 놀랐고 여기서는 나중에 이 음질형 앰프를 찾으시는 분들이 많겠다라고 생각했지. 그다음에 일단 우리 리키 사장님이 이 이름이 콘서트잖아. 그러니까 우리는 콘서트에 어울리는 악기를 만드는 사람들이니까 잘 지휘를 해줄 수 있지 않겠나. Lastly, as a designer, what message would you like to share with Concerto as the official brand holder of Zelos in Indonesia? 기대보다 좀 더 좋은 악기를 만들도록 노력해볼게. 항상 발전하고. Okay. So, Mr. Kim, have you heard the Fortuner, Ricky's, and Concerto demo car? Have you 약간 heard? 들어봤지? Well, would you try with me to listen one your favorite song? Is it okay? 같이 한번 노래 같이 들어도 괜찮아. 너무 좋지. Okay? 땡큐. Oke. Jadi Sonedix, ini kan kita udah nanya-nanya sama Mr. Kim ini apa tentang Zelos, kenapa diciptain, kenapa diinin, tapi dia baru denger sebentar doang di mobil demonya di Concerto ini. Jadi gue sekarang ngajak dia buat dengerin, dia duduk bareng sama gue, jadi kita nge-review bareng-bareng dan gue minta dia mainin lagu favoritnya dia itu apa sih gitu loh. Jadi, oke, kaca. Nah, Sonedix, sekarang kita udah di dalam mobil Fortuner ini dan gue bersama Mr. Kim dan juga translatornya dari David. Dan jujur aja lah, kalau misalkan tadi kita udah cek volume, tadi Mr. Kim udah dengerin sebentar terus dia cek volume segini, ya udah menurut dia segitu. Dan gue sekali lagi di video ini gue cuma bilang sorry kalau misalkan posisi gue salah, dan kita akan melihat kalau misalkan mobil ini tuh dia belum denger sih mobilnya, katanya dia udah denger mobilnya tapi cuma sebentar. Nah kalau sama gue kan gak ada yang kata sebentar, ya gak? Nah tadi gue minta si bule untuk gue minta dia dengerin lagu favoritnya dia. Nah gue juga minta Mr. Kim untuk siapin satu lagu favoritnya dia untuk dia dengerin di mobil ini dan di sistem ini. Nah ini kan speakernya kan si Audio Circle punya, tapi powernya yang gue bilang gue belum bisa move on itu dari Zelos yang dual mono. Tapi kalau ini kan pakai yang Aurum, itu nggak bisa ngomong, gue nggak bisa ngomong. Gue malam itu denger, gue belum bisa ngomong, gue nggak bisa ngomong dan gue nggak bisa komentar terlalu banyak gitu loh, karena gue dengerin itu di posisi yang salah dan kemarin itu malam pula gitu loh. Oke?
Jadi, Mr. Kim, Yes. let's play your song. One, two. 기다려요 한마디에 힘든 세월 살아오나 갈 길이라 사상이네 내 이름은 구름이여 그리워도 그대 위에 이슬처럼 잊으리라 보고파도 그대 위에 양일처럼 이슬처럼 잊으리라 보고파도 그대도 갈 길이라 사상이네 내 이름은 구름이여 Okay, Mr. Kim, what do you think about your song inside concerto Surabayan style? 정말 잘 어울리고 고역, 중역대가 너무 섬세하게 표현이 잘 되는 것 같아요. I want Mr. Kim heard two songs.
Kim, what do you think about this song? 가슴을 막 간지르는다. 마음을 This song is like a how can I explain? 즐거워지고. Yeah, it's very enjoy. And first one is very enjoy, and so he want more the enjoy. The this song is like this, the more like a glee. Oke, jadi dia ngerasa kayak apa sih? Gue pengen denger. You want to listen more. Yeah. And I don't know this analogy, so I actually speak this a lot to our audience, and we say, if you heard the good system, the audio system, and you feel and you like, you kind of feel like you want to hear the song more and more loud. Yeah, correct. That's a good system. Is that right, Mr. Kim? Yes. 당연하지. Oke, lu udah ngerti dah kalau dia bilang udah 속도도 좀 sekarang aja. 빨라지고. And also the speed also more faster. Okay, and this is our new 2025 new song that I want to share with you, and please tell us what you feel about this song.街邊焦急的我，餐廳憂鬱的你，隔片沙玻璃，兩眼帶些傷悲。交通燈邊的我，緊抱心愛的你，聽呼吸聲，確已急速到死。冷雨撲向我，點點紛飛，剪到高溫波濤，由你湧起。個個說我太狂，笑我不羈，今夜交出真情，那算可悲。狂抱擁不需休息的吻，不需呼吸空氣，不需街邊觀眾遠離微雨中，身邊車輛飛過，街裏路人走過，交通燈催促過，剩下獨是我跟你。收緊一雙手臂，箍緊身邊的你，透過濕恤衫貼向你的腹肌，身邊多少指責都已一概不理，愛得真心，我倆應該問死。冷雨撲向我，點點紛飛，剪到高溫波濤，由你湧起。個個說我太狂，笑我不羈，今夜交出真情，那算可悲。狂抱擁不需休息的。Okay, Mr. Kim, I want to ask you, what do you feel and what do you hear about these songs with your Power Zelos? Have you heard before like this loud, this detail, something like this? 너무 좋은데 나는 이 가사도 모르잖아. 네. 근데 I can do it 이런 생각이 나는데 희망적이야. 모르겠는데 나는 Actually, he don't know this song. 가슴이 He heard the first 따뜻해지고. time. Even though he don't know the lyrics also, but 가슴이 yeah, 따뜻해지고 when he listen to this music, so I can do it. I can do it. I can do it more. I can do it more. So he thinking about the more improve the amplifier more. Next version. Anjing. Nih si bangsat itu bodoh lah, dia nggak ngerti kata-kata gua lah, bangsat. Maksud gua gini, ini orang dengerin ini lagu, dia berpikirnya bukan oh ini lagunya apa enggak. Gua bisa bikin lebih. Lah, Mr. Kim, you should know that I don't have enough money to buy your amplifier. 지금 자기 돈 없어서 이 amplifier 못 산대요. I can listen to my car at the same way. 다른 차에서 들을 수 없는데 어떻게? 아. 아이씨. 땡큐
No thank you. No thank you. I can't buy it. Aduh. Puyeng gua anjing. Mr. Kim, now we should listen to this demo list. And I want you, we, Concerto and I want to let you experience what this demo cars means like. Yeah. So, I want to ask Mr. Kim, is it right that you never heard this kind of song? 저기 있는 노래 들어본 적 있네요. Have you heard 나 before 몰라. this car before? No. This From you came to Bali till now, only never listen this car demo car. airport to hotel. Only 15 minutes. When he sit behind, that's it. Okay. And also not this song. This song Okay. we are sing. 악기가 섬세하구나. 난 너에게 편지를 써 모든 걸 말하겠어 변함없는 마음을 적어주겠어 난 저 별에게 다짐했어 내 모든 걸 다 걸겠어 끝도 없는 사랑을 보여주겠어 더 외로워 너를 이렇게 않으면 너를 내 꿈에 안으면 깨워줘 이렇게 그리운 걸 울고 싶은 걸 난 괴로워 네가 나 아니라 다른 사람에게만 웃고 사랑을 말하고 또 그렇게 싫어해 날 How is it? Do you know the song? 슬퍼. 슬프고 근데 이제 제품적으로 이야기하면 잘 만든 것 같아. 나는 이렇게 잘 차려진 막 이런 거보다 몸으로 느낄 수 있는 이런 오디오가 좋거든. 잘 만든 것 같아. Tadi dulu, Cuk, gua kasih tau lu ya. Ini bukan karena dia zelos, terus dia bilang barangnya bagus. Enggak, Jing. Bukan gitu. Gimana ya? Dia aja sampai bilang, gue bisa bikin lebih bagus lagi dari ini. Kan, kayak anjing.
Gue nggak punya duit bangsat gue. Dia bisa sampai begitu. Lu lihat reaksinya dia lah. Lu lihat reaksinya dia sampai bilang, oh, wah ini gue tahu lagu ini tuh lagu sedih, dan gue rasanya bisa sedih banget itu. Ngena jing, itu maksudnya. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Mama, lay these guns on the ground. I can't shoot 'em anymore. That long black cloud is coming down. I feel like I'm knocking on heaven's door. What do you feel? 이 세팅을 너무 잘한 것 같다. 포커스 이미징이라든지 이런 것들이 최고인 것 같아. The tuning is very good. This focus imaging is 100% satisfied. And from these two songs that you heard, do you feel that this power can be more improved? 키울 수는 있는데 이제 그렇게 되면 좀 섬세함이 좀 떨어질 수는 있지. So this series is success? Yeah, also. Enak lu ngomong, gua gak bisa bayar anjing. It's a game. How was it? 어때요? 힘차네. 파워풀해. 와우. It's very powerful. No need to additional the power. 근데 그 이제 라우드한데도 이 악기들이 딱 섬세하게 다 표현이 되네.
It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. Since you've been gone, I can do whatever I want. But nothing, I said nothing can take away this balloon. I eat my dinner in a fancy restaurant, yeah. But nothing, I said nothing can take away this balloon. 'Cause nothing compares to you. It's been so lonely without you here. I'm like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. How was it? 라이브? Live. Oke, jadi lo kayak berasa bener-bener. Do you really feel into the music, and you could feel and you could see it that she's playing for you, right? 그래서 박수 치잖아. That's why she clapped. That's a clap. Okay, actually. Okay, this is the last song, and I hope you can brace yourself. 마지막.
How do you feel, Mr. Kim? 가슴이 뻥 뚫리는데. My breast is already open. Okay. Did you expect that your Zelos can play music like this? 이 젤로 샘플로 음악 이렇게 들어도 괜찮네요. Because before you said that this kind of type, this is our room, this is in Tantalum, that play on class A and class B is for Classical, blah blah blah. yeah, for guitar, Yeah, for yeah, jazz, for something. Did you ever expect that your power can play music something like this? 가능한데. See? 가능한데. Enggak kan? Anjing ini 깜짝 놀랐어. Actually, I listen to the real side. Real side also very enjoy. Oh, yeah. ya kan? Dia di belakang aja udah enjoy. Gue di kiri, gue kesel sih sebenarnya. Gue udah denger dulu, gue mesti denger itu sebelah kanan sebenarnya. Cuma ya gue bisa ngomong apa? Ini reaksi pure dari dia yang dia aja nggak expect kalau misalkan powernya dia bisa main kayak begini. Anjing kan gue bangsat. Udah gue bingung ngomong apa lagi. Gue nggak sabar, gue pengen duduk di sebelah kanan untuk kedengerin suaranya. Jadi ya ini point of view-nya dari dia kan desainer ya, dia kan ciptain. Jadi point of view-nya dari Mr. Kim yang gue aja nggak expect suara bisa kayak begini. Ya udah, lu bisa lihat reaksinya dia, genuine reaction dari Mr. Kim. Jadi gue nggak mau ngada-ngada, dan dia juga pun baru dengernya cuma dari airport ke sini doang. Jadi gue sekali lagi minta sorry ke lu orang semua kalau misalkan gue ngerekam tangan gue posisinya salah dan cara mendengarkan posisinya salah. Gua, jujur keceklek tangan gue tadi gitu, klek gitu, gue tahan gitu kan, tangan gue keceklek di sini. Jadi lu kalau misalkan lu nggak puas, setelah ini gue akan dengerin sendiri dan gue akan nge-review dan gue kasih unjuk apa aja yang kepasang di mobil ini gitu loh. Jadi Sonedix hasil suara kayak gimana, silahkan lu berkomen. Enggak, gue sorry deh, gue gak usah ngomong kayak gitu. Gue yakin tidak memuaskan lu, tapi gue cuma pengen sharing ke lu Zelos itu dari sudut pandang yang ciptain itu, yang nge-develop itu dari mana. Jadi ya biar dia yang komentar, dia nikmatin hasilnya sebelum gua. Jadi Mr. Kim, thank you for thank you. having me. Thank you so much. Thank you sharing with us. Yeah. I'm so angry right now that I'm not a rich people, so I can buy those dual mono yang oke. Jadi Sonedix, thank you udah nonton dari awal sampai akhir, dan gue balik tetap akan gue ingetin ke lo orang semua kalau misalkan musik itu selera. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, cuma kita bicara tentang taste, kita bicara tentang selera. Kalau misalkan demen bass tapi lu demennya gue demennya nyelenting, gue demennya detail, nggak ada yang salah, tapi kita balik lagi ke selera. Jadi kalau misalkan lu kepo sama produknya, itu alamat nomor teleponnya ada di sini, dan lu bisa tanya lu tinggal daerah mana, nanti dia akan point. Lu misalkan di Jawa Barat, nanti poinnya di sini. Lu kalau misalnya Jawa Timur, ya udah pasti ke sini. Lu misalkan lu di Jawa Timur nih, Jawa Timur dia ada utara, selatan, timur, barat, sentral, banyak deh. Lu mau kepo, mau dengerin mobil apa segala macam, rata-rata udah kepasang. Di setiap daerah udah ada pasti mobil sampelnya. Lu rasain, lu cobain pakai lagunya lu. Kalau misalkan lu nggak cocok, aduh ini bisa nggak nanti ditambahin ini, ditambahin itu lagi. Lu harus ngomong itu. Jadi jangan pas lu nggak cocok lu bilang itu jelek, nggak gitu. Lu harus ngomong ke installer lu kalau misalkan bisa nggak nanti ini ditambahin, bisa nggak ini ditambahin, pasti bisa. Dan installer itu adalah koki, kecuali kontes. Kalau kontes lu mesti ikut dia dimanapun juga. Fair enough gitu. Jadi Mr. Kim, David, once again thank you for having me and sharing with us with your knowledge and your product. So I can't say it. I can't comment anymore. I love your product. I love Zelos. I love Zelos. Thank you so much. Oke, thank you Sonedix sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sekali lagi salam Irgasm dan bye bye. Bye. Thank you.